মেয়েটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাবা মা ছাড়া ছেলেটার আর কেউ নেই। আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। লোকটা ছাড়া বাচ্চাটির আর কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া মহিলাটির আর কেউ নেই। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ নাও অ্যান্ড দেন। ভিডিও শুরুতে আমি যে সেন্টেন্সগুলো রিড আউট করছি আর এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কমন যে ফ্রেজটি রয়েছে আর কেউ নেই, এর জন্য আমরা ব্যবহার করব নন এলস। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা একটা স্ট্রাকচার ব্যবহার করতে পারি। ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড we have to follow the structures, and the structure subject plus have s plus non else plus but and plus others word যদি থাকে। So let's take a look some example for a better understood. Before that, if you are new one in this channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more update. So this is the first one. মেয়েটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। I have none else but the girl. বাবা মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। I have none else but parents. And the next one is আমি ছাড়া তার আর কেউ নেই। She has none else but me. তিনি ছাড়া বাচ্চাটির আর কেউ নেই। The child have none else but him. So this is the last sentence and the sentence for your homeworks. তিনি ছাড়া মহিলাটির আর কেউ নেই। আর এই সেন্টেন্সটির ইংলিশ ট্রান্সলেট কী হবে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। Thank you all. Thank you everybody. Please do like, share and comments, and never mistake to subscribe this channel. Thank you once again.